Does our neighbor has power or not? Back to our fresher scenario in our organization, it is that a fresher is treated as a young lad, will not be given work for at least 3 years. Because I myself am almost 8 years into the same product and I know almost 20 to 30% of the product. Not all customers will be using same use cases, not all customers will be using same kind of product suite we have. My companies, like my product is in service, it has got around 28 products, it's a suite of 28 products. Out of that, in an average, each customer, our best customer is Encore, he serves around 3 million customers. Encore himself, they use around 8 to 12 products, sub-products suite of ours. So that is why whenever any fresher joins our team, he will be given only bug fixes, no enhancements will be given to them, no verification will be given to them, they will be given only the domain knowledge. And coming back to the domain knowledge, it takes almost 15 to 20 years for a person to master into the domain. Especially into the infrastructure in-service domain, it takes that huge amount of time. So you as young lads, you need not be worried, you need not be bothered. You can rock yourself, but only thing is, your attitude is important. I hope everyone is comfortable in Telugu. The attitude chala important adi. Any person will look at how are you going to handle the problem. Let me give you an instance. Couple of days back, there was a production issue. Generally, up to the development team, there will be no production issues will be brought up. It is the support, 3 levels of support is there, later the service team will be there, and later comes the development team. We are the only development team for the entire in-service suite. So a couple of days back, there was a production issue from the same Encore. It's on version 1903, while the current version is 2312, but 1903 is the version. So all the 3 levels of support were hands up, then the service was also hands up. The call came to us in the night at around 1 o'clock. Only myself and one of my junior developer, we two had to join the call. We could able to identify the issue and we could able to solve it. This all has happened in the span of 3 to 4 hours, because for me to identify the issue, even though I have been into the same product for the last 12 years, for me to identify the issue, to identify the root configuration, what is that causing the problem in the system. For me to identify it, I had to look into I had to have the access to their database, which no customer will ever give you. I had to look into the configurations, they'll only share it via WebEx. In that, I have to pose them the questions and they show me those all details, and then I have to identify it. This level of expertise you will be only getting only after having a domain expertise of more than 10 years, not just in mere 2 to 3 years. So you as young lads, you just chill. Assal tension padnakkarledu, assal worry avnakkarledu. But this is the scenario in a product-based company. Coming back to my initial experience, I joined as a fresher in a service-based company, as you all know. Akkadaithe matram person with 1 year experience is treated as senior. మా దగ్గర person with 15 years experience is treated as mid-level. My product owner is 28 years experience. My manager is 18 years experience. Myself 16 years. I am the second in the team and my manager is the first in the team. ఆ కేటగిరీలో ఉంటుంది అన్నమాట ఎక్స్పర్టైజ్ అంతా కూడా, బికాస్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో అంతా కూడా అలాగే ఉంటుందండి. సో మీరు ఒకటి అనుకోవచ్చు, హౌ వుడ్ ద జాబ్ బీ if I get into a product-based company or a service-based company. As I said, service-based company lo aithe, if you are 1 year cross, then people expect more from you. Ma daggara up till 4 years, it's a good direct emotion like this. That will be the attitude ma daggara. 2008, I think it was peak recession time, and our team was shortlisted. Okay, sorry, scene cut cheste, we were around 400 people. Same time frame లో ఏంటి అలా ఉండిందంటే అబ్సల్యూట్ 0 5x 2008లో. అలాంటి 2008 సెనారియోని క్రాస్ చేసి in 2018 or 19 we have seen a major backlash. ఒక team which was started way back before my birth, our team has collapsed in 2018. Because of that ఏమైంది అంటే out of 80 people
68 people were adjusted in different teams. The remaining 20 odd people ki em జరిగిందంటే అందులో because of some other reasons కొంతమంది they couldn't adjust. So నీతి ఏంటంటే స్టోరీలో when you are going into a product based company you have to be cautious enough as well. ఎందుకంటే డొమైన్ అక్కడ మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. డొమైన్లో మీరు ఉండిపోతారు, మీరు ఆ డొమైన్ నుంచి బయటికి రాలేరు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ డొమైన్, ఫర్ మై కేస్ ఎవ్రీ పర్సన్ ట్రీట్స్ లైక్ కంపారిజన్లో దే స్టార్ట్ థింకింగ్ కంపేరింగ్ థింగ్స్ విత్ గూగుల్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్, బట్ నాట్ ఆల్ కంపెనీస్ ఆర్ గూగుల్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకేనా? బట్ కంపారిటివ్లీ సర్వీస్ కంపెనీస్ కన్నా సర్వీస్ కంపెనీస్ ఆర్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఫర్ ఫ్రెషర్ దే విల్ బి ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 3.5 to 4.5. But our organization offers it in the range of 7.5 to 8.5. So again, we are good in domain. We are deep-rooted into engineering products. Actually, our organization started in collaboration with NASA for placing the man on moon. That was the first initiation in 1968 when my organization has started its roots. So, anta charitra unna company kabatte we are of that price band anamata. It depends. There are few companies which మా దగ్గర ఉండే ఒక సబ్సిడరీ కంపెనీ, one of the group has split out and established themselves into the same in-service domain. వాళ్ళు నాట్ అంత ఎక్స్పెన్సివ్ కాదు, వాళ్ళు దే ఆఫర్ అరౌండ్ 5 to 6 అనమాట ఫర్ ఎ ఫ్రెషర్. అండ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చేటప్పటికి స్పెసిఫికలీ we choose people, we pick people not from అంటే outside the college, we prefer getting into the colleges అన్నమాట. సో ఆ ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి, మోస్ట్లీ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ అలా ఉంటాయి. బట్ స్టిల్ దే ఆఫర్ ఈవెన్ ఆఫ్లైన్ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్ యాజ్ వెల్. బాస్ your good name please? Your good name please? శ్రేయాష్ అయ్యర్. శ్రేయాష్, ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి, ఎనీ పర్సన్ విల్ లుక్ ఓన్లీ ఇంటూ వాట్ యువర్ అప్రోచ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్, వాట్ యువర్ యాటిట్యూడ్ టు సాల్వ్ ఇట్. మీరు అంటే ఐఎమ్ అన్ ఆరగెంట్ పర్సన్. అంటే నాకు మీరు అడిగే ప్రశ్నల్లోనే, నా రెస్పాన్సెస్లోనే యూ గెట్ టు లెర్న్ లైక్ చక్రీ ఈజ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ అని మీకు తెలుస్తుంది. అలాంటప్పుడు నో పర్సన్ విల్ బి ప్రిఫరింగ్ యూ టు బీ. ఓకేనా అండి? మాస్ రిక్రూట్మెంట్ అవుతుంది అనుకోండి, మాస్ రిక్రూట్మెంట్లో కొన్ని కళ్ళు మూసుకొని గుద్దేయడాలు అయిపోతాయి. దోస్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్ లక్. ఓకేనా? అలా కాదు. When we come on to the roots, when we actually evaluate things, then it is only your approach, your attitude, your problem solving skill is seen. ఇప్పుడు మీరు సర్వీస్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ ఏంటి అని అంటే మీకు ఎగ్జామ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఎగ్జామ్ మీరు క్లియర్ చేసిన తర్వాత ర్యాండమ్గా ఒక ఇంటర్వ్యూ, ఎవరు చేస్తారో తెలియదు, ఏం చేస్తారో తెలియదు, దెన్ యూ విల్ బి రిక్రూటెడ్. ఓన్లీ 3 rounds. మా దగ్గర అలా కాదు. Coming back to my own experience, when I was moving from in the meantime, I took a break anamata. I was vexed with the IT culture and I took a break. 1 year paatu I was working in erection department. Basically I am from instrumentation department. So I was working into erection department. Erection lo undi nenu SCADA implementation lo idi chesi dani meeda I was taken interview on one aspect for 4 times. Aspect ఏంటో తెలుసా అండి? Only thing is you are going to work with a very senior team filled with complete females. Will you be able to cope up or not? A team that at that time there was no Scrum, waterfall model lo females, my senior at that time, she was 28 years experience. She was a hands-on QA. One disclaimer, in my organization, other than 5 people, every person has to be a working hand. Either he is a QA or he is a developer, senior most developer. Even my PO writes code. He is 28 but he still writes code. So other than 5 people, rest all people had to be a working hand. So coming back to that scenario, she was 28 years experience and she was my senior. Rest all were, and నేను అప్పటికి 3.5 years experience జాయిన్ అయ్యానండి. అప్పటికి మా టీమ్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ యావరేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాస్ 12 to 15. అంత పెద్దవాళ్ళ దగ్గర కెన్ యూ బీ ఏబుల్ టు కోప్ అప్ వాస్ ద ఓన్లీ క్వశ్చన్ పుట్ టు మీ ఇన్ 4 rounds. Again and again at different levels of interviews అయ్యి అన్నింటిలో కూడా ఇదే కామన్ క్వశ్చన్.
అదొకటే నాకు కామన్ క్వశ్చన్ అనమాట. బికాస్ దే వాంటెడ్ టు చెక్ సీనియర్స్ అంతమంది ఉన్నారు అండ్ దట్ టు ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్. ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ వే బ్యాక్ 2011 సెనారియోలో అంత పెద్ద మెచ్యూరిటీ ఒక 3.5 యాజ్ ఎ సెట్ 3 years 4 years ఆర్ సో అలాంటి యంగ్ ల్యాడ్ కెన్ హీ ఫిట్ ఇన్ టు ద సెనారియో. If he comes into the system and he spoils the system, then it's a big time backlash for them. No team can అంటే ఎఫర్ట్ చేయలేరు అలాంటి బ్యాక్లాష్. అలాంటి సెనారియోస్ ఉంటాయండి. యాటిట్యూడ్స్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంది. మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతారు, క్వశ్చన్ అడిగి దే ఆస్క్ యూ టు రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్. It's perfectly okay if you can't write it. Only thing is they'll see how your problem solving approach is. Thank you guys.